Hello everyone, welcome to Department of Collegiate and Technical Education. Myself, Viresh Rabinad. I am working as a lecturer in Government Polytechnic Mudod in Computer Science Department. As part of Learning Management System for 5th SEM Polytechnic students, we are taking class on subject Green Computing with subject code 15CS54T. So there are 6 units in this subject and we are dealing with 5th unit, and today is the 5th session of this unit. Okay, first let's do revision of what we have studied in the previous session. So in previous session we have discussed about non-regulatory green IT initiatives. So non-regulatory means the initiatives which are not regulated by any particular body. So in this concept, we have discussed the different green initiatives that are taken by many countries across the world. We have discussed some of the green initiatives taken by countries such as Finland, Denmark, Japan. So I have discussed many initiatives taken by those countries in previous session. In today's session, we will be discussing industry associations and standards bodies, and we'll also discuss green IT process and product standards, and at the end we'll discuss some of the multiple choice questions for assessment purpose. So let's begin with industry associations and standards bodies. Okay, so what are industry associations? Association means groups. So here they create the groups of some industries. So these industry associations are usually they are limited to a particular sector. Okay, so let's see. So some of the industry associations are, so here they have given example of some of the industry association. So those are Electronic Industries Alliance. So this Electronic Industry Alliance, it is specific to the industries which manufacture the electronic products. Okay, so next is the Consumer Electronics Association. So again this association, it is specific to the consumer goods electronic products. Okay, the companies which manufacture the consumer electronic products. So this association is specific to that sector only. So next is SNI, that is Storage Networking Industry Association. So here this association, it mainly this consists of industries which manufacture the storage devices such as hard disks, RAMs. Okay, and it also deals with it also includes the industries which manufacture the networking equipments such as ports, switches. Okay, those things. So next is Green IT Promotion Council. So about this we have discussed in the previous session. We have discussed that this council consists of members from academia, industry. Okay, and their main aim is to encourage the energy efficient IT. Okay, and the Information Technology Industry Council, which is mainly related with the IT equipments. Okay, so these are some of the industry associations which are, as I told, these are specific to a particular sector. Okay, so these organizations promote green IT among industry members while also lobbying to limit the scope and impact of regulation. Okay, so what is the job of these organizations? So their main job is to promote the green IT among industry members. So if I consider this Electronic Industry Alliance, it consists of on it consists of many industries, okay, which manufacture the electronic goods or electronic products. Okay, so here their this job of their main job is to promote the green IT among all the industry members. Industry member means all the industries who are part of this particular alliance. Okay, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಗ್ರೀನ್ ಐ ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ದೇ ಡೂ ಇಸ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಲಾಬಿ to limit the scope and impact of a regulation. Okay, so here they try to influence to limit the scope and
ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಲಾಸ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಕೋಪ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಓಕೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಅದ್ರದ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿನೂ ಇವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸಚ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್. ಫೈನ್. Next, these associations are typically represented on or influence the deliberations of a standard bodies. Okay, so even associations ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಾಡೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. Okay, and some of the bodies are associated with the sector based environmental movements such as global e-sustainability initiative and climate savers computing initiative. So we now associations ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ದೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ದೇ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ with some of the sector based environmental movements. Sector based ಅಂತಂದ್ರೆ again these environmental movements are limited to a particular sector only. Okay, so here we are talking about two environmental movements. So those are global e-sustainability initiative, which is also called as GESI, and another one is climate savers computing initiative. Okay, so these are the environmental movements which are sector based, and these are associated with some of the standard bodies. Okay, so we'll discuss these two environmental movements one by one now. So first we will begin with global e-sustainability initiative. Okay, so this GSI, so it is encouraging sustainable development in the IT and telecommunications sectors. Okay, so what this GSI does is it encourages the sustainable development in the IT sectors and telecommunication sector. So what is sustainable development? So sustainable development is nothing but it's the development that meets the needs of the present without compromising the needs of the future generation. Okay, so ಆ ರೀತಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ದು ನೀಡ್ಸು ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಷನಿಗೆ ನೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಗೆ ಈ GSI ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ GSI ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಒನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ 2020 ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ 2008, and it is considered as the most influential document on green IT. Okay, next, GESI advocates programs to reuse and recycle IT equipment. So it means this GESI it advocates programs. Advocates means it supports the programs to reuse and recycle IT equipment. ಅಂದರೆ ಐ ಟಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ರಿಯೂಸ್ ಮತ್ತು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಈ GSI ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ IT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಎನೇಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿನೂ ಆದಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ IT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ GSI ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಪ್ರಮೋಷನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ GESI. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸೇವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. So this climate savers computing initiative, it promotes the use of green IT and its direct effects in lowering GHG emissions. So what the first thing it does is it promotes the use of green IT. So ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೀನ್ ITನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ IT
ಇನ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ದಿ GHG ಎಮಿಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಐ ಟಿ ಬದಲಿ ನೀವು ಗ್ರೀನ್ ಐ ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ GHG ಎಮಿಷನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ದಿ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಐ ಟಿ. ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಐ ಟಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೋವರ್ಸ್ ದಿ GHG ಎಮಿಷನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯದು ಪ್ರಮೋಷನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸೇವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಮಿಟ್ ಟು ಡಿಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸೇವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಂದರೆ ಇವು ಇಪೀಟ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಗೆ ಇದು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲೈ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಪವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, so this is about climate savers computing initiative. So next, one function of industry standards is to spread best practices across organization in a particular sectors. So in industry standards irtavalla ivu, so these, as I told you, these are limited to a particular sector. So hingagi avu ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, they are spreading the best practices across the organization in a particular sector only. Okay, so if I take EIA, that is Electronic Industry Association, so they think of spreading the best practices across the organization which only manufacture the electronic goods. Okay, so they are thinking of only particular sector. Okay, so now we will talk about some standards which actually span over several sectors. Okay, so ಅಂದ್ರೆ they are not limited to any particular sector. So ಆ ರೀತಿ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿ ಅದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ISO 14000 series, they span several sectors. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ they are not limited to any particular sector. ಸೊ ಈ ISO 14000 ಇರುವಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರ್ಸಿಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದಂಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ standards organization, that is ISO. Next, IEEE, that is Institute of Electrical and Electronic Engineers, and the non-government organizations such as Green Electronics Council. These are the most influential of such bodies. Andre these bodies, even ISO, IEEE and Green Electronic Council atideyalla, so these are not limited to any particular sector. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದಂಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿ ISO 14000 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಡ್ರೆಸಸ್ several aspects of environmental management. Okay, so now we'll talk about ISO 14000 standards. So ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ they address the several aspects of environmental management. Okay, so what is environmental management? It is mainly the study and practice of how to manage and summarize the environmental performance information. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ISO 14001 and ISO 14004. So these provide the requirements and guidelines for environmental management system. Okay, so as I was telling you, so mainly these two things, that is ISO 14001 ಮತ್ತು 14004. ಸೊ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, EMS, that is environmental management system. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಏನೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಮತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಈ ISO 14001 ಮತ್ತು 14004 ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ISO 14060 ಸೀರೀಸ್.
ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕವರ್ಸ್ ಬೋತ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಜಿ ಎಚ್ ಜಿ ಎಮಿಷನ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಜಿ ಎಚ್ ಜಿ ಎಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಜಿ ಎಚ್ ಜಿ ಎಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಿ ಎಚ್ ಜಿ ಎಮಿಷನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ISO 14060 ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, so next we will discuss these green IT process and product standards. So these product process and product standards, they are not specific to any particular sector. Okay, so we'll discuss the process and product standards which are given in ISO. Okay, so International Standards Organization is the full form of ISO. So in that we will discuss mainly this 14,000 series. So ISO 14,000 series. So this is the family of standards on environmental management system. So as I was telling you, environmental management system atandre, it is the system or database of processes which mainly monitor and report the environmental performance information of industries. Okay, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಈ 14,000 ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೀಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ISO 14,001. ಸೊ ದಿಸ್ ISO 14,001 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Okay, so how to specify the requirements, so for that also there are some standards. So ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ISO 14,001. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ISO 14,004. So this standard, it's mainly related with the general guidelines on principles, systems and supporting techniques. Okay, so ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರನ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರನ್ ಆನ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ರನ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೊ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಜನರಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ industry. So regarding that also certain standards are there. So all those things are mentioned in a 14,004 standard. Next, ISO 14,015. So idaralli it includes the standards related with the environmental assessment of sites and organizations. Okay, so here ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರನ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ some certain sites or some space should be there. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಏನು ಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದು ಏನು ಸೈಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನೂ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ISO 14,015. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, EASO ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ organizations. Okay, we'll continue that this only. So next is ISO 14,050 standard. So it is mainly related with the environmental labels and declarations. Okay, what is environmental label and declaration? So ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ sometimes they claim something, they declare something. ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ಲೇಮಿಂಗು ಮತ್ತು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ 14,050. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ISO 14,031. ಸೊ ದಿಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗಳು 14,031 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಹೌ ಮಚ್ GHG ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಇಟ್,
So for that also certain standards are there. So those standards are given in a 14031. So next is ISO 14040. So it includes standards related to life cycle assessment, and that specifically principle and framework. So principle and framework ಅಂತಂದ್ರೆ based on what principles you are doing the life cycle assessment, and for doing life cycle assessment which framework needs to be used. Okay, so ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗಳು 14040 ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. Next to 14041. So this is also related with life cycle assessment only, but here it is specific to goal and scope definition and inventory analysis. Okay, so andre what is the goal behind doing this life cycle assessment, and what should be the scope while doing this life cycle assessment. Andre as you already know, any equipment ತೋರಿ ನೀವು any IT product ತೋರಿ, it has to go through different stages in its entire life cycle. ಸೊ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ನೀವು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಆ ಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅನಲೈಸಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅನಲೈಸಿಸ್? ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಹೌ ದಟ್ ದಿ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ 14041 ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14042. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲಿಂದ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟದ್ದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲಿಂದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನೇನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ 14042 ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14043. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದಟ್ ಆರ್ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇದ್ದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಆ ಬಂದಂಥ ರಿಸಲ್ಟು ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಎವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ 14043. ನೆಕ್ಸ್ಟು 14048. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ more information, or these standards are specific to data documentation format. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈಗ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನು ಡೇಟಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ 14048 ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ISO 14050. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ these standards are related with the vocabulary. ಸೊ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನೇನು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈವನ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದೇ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು 14050 ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14064. ಸೊ ದಿಸ್ 14064 ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ GHG ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್. ಸೊ GHG ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು GHG ಎಮಿಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ GHG is emitted from a industry, how you calculate it and how you verify it during the auditing. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸು ಈ 14064 ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ 14006X, ಸೊ ಅದೇನು ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ GHG ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ GHG ಎಮಿಷನ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದು, ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು 14006X ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ಡ್ ದಿ
end of discussion for the today's session. So now we'll discuss some of the multiple choice questions based on what all we have discussed till now. Okay, that first question is full form of EIA is. Okay, so now I have to tell what is the full form of EIA. So the options are E-Waste Industries Alliance, Electronic Industries Alliance, Elastic Industries Alliance, and none of them. Okay, so just now I discussed that EIA means Electronic Industries Alliance. Okay, it is the group of industries which manufacture the electronic products. Okay, so EIA means Electronic Industry Alliance. The correct option is given in option B. So next, what is the full form of SNIA? So this is one more industry association. So what is the full form of this SNIA? The options are Storage Networking Industry Association, System Networking Industry Association, Secondary Networking Industry Association, and last option is none of them. Okay, so SNIA means it is Storage Networking Industry Association. So this industry association, it consists of groups of industries who manufacture the storage devices and network devices. Okay, the correct answer is given in option A. So next, third question, which one of the following is environmental movement? Okay, so ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು environmental movement ಇದೆ, so ಯಾವುದು? So the options are Global E-Sustainability Initiative, that is GESI, Climate Savers Computing Initiative, none of them, or both of them. Okay, so both of these are actually environmental movements that are associated with some standard bodies. These are actually specific to certain sectors. Okay, so both of these, that is Global E-Sustainability Initiative, that is GESI, and as well as Climate Savers Computing Initiative. So ಎರಡು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ environmental movements. That's why the correct answer is D, both of them. So next, fourth question, ISO 14001 standard is related to. So ಅಂದ್ರೆ ISO 14001 standard ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ISO 14001 ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸು ISO 14001 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So that's why correct answer is C. So next question is fifth question, ISO 14031 standard is related to. So ISO 14000 standard ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ? Options are environmental performance evaluation, environmental labels and declarations, environmental assessment of sites and organizations, and D, none of them. Okay, the correct answer is environmental performance evaluation. So 14031 ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಎವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗಳು 14031 ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So the correct answer is option A. So sixth question, ISO 14040 standard is related to. ಸೊ ISO 14040 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ? ಸೊ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್, ಗೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಅನಲೈಸಿಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. So out of these options, the correct answer is option A, that is 14040 standard is related to life cycle assessment, that is principles and framework. And based on what principles you are doing the life cycle assessment, and based on you have to use which framework for doing that life cycle assessment. So ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ 14040 ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So
The correct answer is option A. Next, ISO 14041 standard is related to. So the options are life cycle assessment, principles and framework. Next option is life cycle assessment, goal and scope definition and inventory analysis. Option C, life cycle management. Option D, life cycle assessment. So the correct answer is option B, that is life cycle assessment, goal and scope definition and inventory analysis. So 14041 standard, it mainly have standards related with the goal of doing life cycle assessment and what should be the scope while doing that life cycle assessment, and the standards related with the inventory analysis. Okay, so that's why the correct answer is option B. Next question is ISO 14042 standard is related to. So again they are asking which particular thing this ISO 14042 standard is related with. So the options are life cycle assessment, that is principles and framework. Option B, life cycle assessment, that is goal and scope definition and inventory analysis. Option C, life cycle management, that is life cycle impact assessment. Option D, life cycle assessment, that is life cycle interpretation. The correct answer is option C, that is ISO 14042 standard is related to life cycle management, that is life cycle impact assessment. Okay, so ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇಂದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ 14042 ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th question, ISO 14043 standard is related to. ಸೊ ISO 14043 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, life cycle assessment, that is goal and scope definition and inventory analysis. Option C, that is life cycle management, it's life cycle impact assessment. Option D, it's life cycle assessment, it's life cycle interpretation. So the correct answer is option B, that is ISO 14043 standard is related to life cycle assessment, that is life cycle interpretation. So ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನೀವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸು 14043 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ISO 14050 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು. ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ vocabulary, environmental performance evaluation, specification, or environmental declaration. The correct answer is A, that is vocabulary. So 14050 standard, it's mainly related with vocabulary. ಅಂದರೆ ನೀವು EMS ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ISO 14050 standard. Okay, so have reached our end of this session, and for creating all this content I have used this book, that is Harnessing Green IT Principles and Practices, written by San Murugesan and GR Gangadhar. Okay, thank you for watching. Keep learning.